This is LaLa Land 6, of course bigger, better and more amazing this season, happening today Sunday 2nd March at Hitex Grounds. This time we have a very unique theme of retro, and with the vibe coming in and the sun setting down, the feel feels even more better. And we have around 200 plus brands. We have an amazing 200 plus dishes with a cow gully theme of food carnival happening this season, and 50 plus workshops and shopping for all kinds of brands and accessories this season. It's an overwhelming response, and The kids coming in. the kids coming in. We have a collaboration with Chota Bheem and Chutki, the very famous with kids, and the mascots coming in. Yes, of course, our first time ever a flea happening with a mascot of its own. Lumi, our favorite Lumi, is on ground doing so many lovely activities with the kids. We're really happy with the kind of response Hyderabad are giving, and this gives us more and more happiness and feedback to go ahead further and do even more better and get even more crowd. And yeah, that's our goal. हो गया वो बोल दिया ना. Different channel. Okay. So we are standing right in front of LaLa Land Flea Market Season 6. It's bigger and with our retro edit this season. We are glad we've received a wonderful response from the Hyderabad crowd, and we are very happy for that. Thank you so much, and we'll come back with even bigger shows and better shows. Thank you so much. Only Hyderabad or other cities also? So as of now Hyderabad, but yes, we are planning to expand to other states as well. So the next target would be Andhra. So we are soon planning a show in Vijayawada, so stay tuned. Thank you. హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ లక్ష్మి మంచు. సో you're watching me on City Light E-News. Don't forget to share, like and subscribe. హాయ్ అండి, నేను మేళ నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anasuya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to City Light E-News. అశ్విన్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, I'm Digangana Suryavanshi. Please subscribe to City Lights. Hi, నేను శ్యామల. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. హాయ్, నేను మీ అశ్విని శ్రీ. సో ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Hi, this is Priyanka Upendra. Please do subscribe to City Light News. సిటీ లైట్ ఈ ఛానల్కి ప్రేక్షకులందరినీ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఛానల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హాయ్, నేను మీ మానస్ నాగులపల్లి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్. Hi, my name is Natasha. Please like and subscribe City Light E-News. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ సిద్ధు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. సిటీ లైట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ మహతి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ రవి వర్మ అడ్డూరి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. This is Eknath. Please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Ashmita. Please subscribe to City Light E-News. హలో, నేను మీరాశి సింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఆదిత్య మేనన్. సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సిటీ లైట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.